Welcome! Today we are shopping for clothes. Learn how to shop for clothes and ask about sizes. A t-shirt. Een t-shirt. Een t-shirt. I'm looking for a t-shirt. Ik zoek een t-shirt. What size? Welke maat? Welke maat? Do you have this in size medium? Heb je deze in maat medium? To try on. Om te proberen. Om te proberen. Can I try this on? Kan ik dit proberen? Let's review shopping vocabulary. Your turn. I'm looking for a t-shirt. Ik zoek een t-shirt. Your turn. Can I try this on? Kan ik dit proberen? Now, talking about colors and prices. What color? Welke kleur? Welke kleur? Do you have this in blue? Heb je deze in het blauw? It fits. Het past. Het past. It fits perfectly. Het past perfect. I'll take it. Ik neem het. Ik neem het. Great, I'll take it. Geweldig! Ik neem het. Your turn. Shop for clothes. Your turn. Do you have this in blue? Heb je deze in het blauw? Your turn. It fits perfectly. Het past perfect. Listen to a conversation in a clothing store. Can I help you? Kan ik je helpen? Yes. Do you have this shirt in size large? Ja. Heb je dit shirt in maat large? Yes, here you are. The fitting room is over there. Ja, hier ben je. De paskamer is daar. Thank you. Bedankt. Final challenge. Can you say these? Your turn. Do you have this in size medium? Heb je deze in maat medium? Your turn. Great. I'll take it. Geweldig! Ik neem het. Well done. You look stylish. See you next time.